හොඳයි පුතේ. බලන්න හැමෝම. Okay. Right. Right පුතේ. Okay. So grade 7 English medium science theory class. Right? Okay. Everyone turn on your video පුතේ හරිය. උඹලා ඉන්නවනේ. හරි. බලන්න. Right. Okay. පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. ටක් ගාලා. වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නවනම් මට මැසේජ් එකක් දාලා අවසර ගන්න ඕනි පුතේ. හරිද පුතේ? හරි. වීඩියෝ ඔන් කරගන්නකෝ හැමෝම. Yeah, I joined now, sir. What are you doing? I had a small connection issue. Yeah, but they still start in the class. Right. Okay. Then I think we discuss about functions of plant leaves. No, only that. That is the last part we discussed. Functions of the plant leaves. No. Yes. මේ පැත්ත පටන් ගන්න. අපරාධ එපා එපා හොමනාස් කරන්න එපා. මෙච්චර ඉඳ තියන්න එපා. අපරාධ නෙමෙයි. මේ මෙතන මේ ළමයා පටන් ගන්න තියෙන්නේ. අයි පුතේ තාත්තා බුක් ෂොප් එකේ වැඩ කරන්නේ. ඔව් පුතේ. එපා එපා අතින් අතින්. Sir, can you please check the chat? Right. Okay, Pute, sure, Shanal. Right. Emit, right. Thank you, sir. Front page and cover. Okay, Pute, I will check. Devumi, Dananya. Look young with the. Okay, Devumi. Right. Thank you. Right. Gagani, race and Dala Pinana Ban Pute. Race and Dala Pinana Ban. Race and Dala Pute. Pute, mic off for a gun with it. Ban. පුතා ඉන්නේ නේ ලස්සනට පුතාගේ කොණ්ඩේ කපලා කොටට මේ පුතාවම තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. Nice පුතේ. Smart science first side. Smart science grade 7. I am a smart student who does daily work. Perfect. Good. Right. Okay. බලන්න පුතේ. අනේ ලොග් ඉන් කරගන්න හැමෝම. වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න පුතේ හැමෝම. මට වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න හේතුව දාන්න පුතේ. මම ආයි කියන්නේ නෑ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නවා නම් chat එකේ දාන්න ඕනේ මොකද්ද හේතුව කියලා. කන් ඇහෙන්නේ නැහැ වගේ ඉන්න බෑ. කන් ඇහෙන්නේ නැහැ කතා කරන්න බැයි නම් මේ වගේ පන්ති හරියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට දියවන්න වෙන විශේෂ පන්ති. විශේෂ අවශ්‍යතාව තියෙන පන්තියකට යන්න ඕනේ. මේ වගේ පන්තිකට ඇවිල්ලා හරියන්නේ. ඒ නිසා හේතුව දාන්න ඇයි වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා හැමදාම එකම හේතුව දාන්නත් බෑ. හරිද පුතේ? හොඳයි අද හැමෝම වගේ LMS එකෙන් ඇවිල්ලා තිබ්බ පුතේ. ඔයගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට හිතනවත් දන්නේ අරනේ සර් ක්ලාස් ෆීස් එක තදට බලනවා. පහුගිය දවස් ටිකේ මතක් කරත් එක්ක ගිය අඟහරු අද බදාද බ්‍රහස්පතින්ද වගේ ක්ලාස් ෆීස් ගෙවන්නේ මෙහෙමයි කියලා ගෲප් එකට මැසේජ් දැම්මා. ඒ දාන කොටත් ඔයගොල්ලෝ හිතනවත් දන්නේ නැහැ සර් ක්ලාස් ෆීස්ම බලනවා මේ එහෙම කියලා හරි නෑ වගේ එහෙම. ඊට පස්සේ මේකයි ක්ලාස් ෆීස් එක ගිය අවුරුද්දෙත් ඔයගොල්ලෝ මාසේ ඕනම දවසක දානවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ වැඩේ තියෙන පුතේ සිස්ටම් එකක් තියෙනවනේ නේ. දැන් ෆිසිකල් ක්ලාස් කරනවා වගේ නෙමෙයි ගොඩ දෙනෙක්ට ඔන්ලයින් කරනකොට ඔයගලත් එක්ක ඩිවයිස් එක තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට පුතේ හරියට LMS එකට ටීචර් කෙනෙක් එකපාරක් ලින්ක් එක දැම්මහම LMS එකෙන් හැමෝටම බෙදලා දෙනවා ලස්සනට පිළිවෙලට. එතකොට ඇයි එහෙම සිස්ටම් එකක් හැදුවේ? ඔය ළමයි මෙච්චරක් ඔන්ලයින් හැන්ඩල් කරන්න බැරි නිසා. LMS එකෙන් එන අය මොකද වෙන්නේ හරියටම ජොයින් වෙලා බලාගෙන ඉන්නේ. එතකොට හැම දෙයකම අන්තිම මොහොත වෙනකල් ඉන්න සෙට් එකක් ඉන්නවා කොහේ කරත් අම්මයි තාත්තයිත් ඒ වගේ තමයි ළමයාත් ඒ වගේම තමයි. මොකද වෙන්නේ ඊට පස්සේ පුතේ අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? අර ඉන්නවා හැම අවුරුද්දෙම O level විභාගෙට අපේ මේ ක්ලාස් වලත් ඉන්නවා කොච්චර කිව්වත් මොකද්ද O level exam එකට ගිහිලා තියෙන පැය භාගයක් පරක්කු වෙලා. ඇයි? අර ගානට ටයිමින් තියලා තමයි ගෙදරින් පිටත් වෙන්නේ. ඇයි? හැම දෙයකම වේලාසනින් පුරුදු වෙලා පුරුද්දක් නැහැ. ඒ නිසා පුතේ අපේ ගුරු නිවසේ ඕගොල්ලෝ ඔන්ලයින් කියලා නෑ පුතේ. ඕගොල්ලන්ගේ විනය හදලා තියෙනවා ලස්සනට. විනය කියන්නේ නිකන් ගහලා බැනලා නෙමෙයි. මේ දැන් උතන මං ඉන්න මෙතන ළමයි ගොඩ දෙනෙක්ගේ අද උදේම නැත්තම් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ආපු ගමන් LMS එක චෙක් කරනවා. මොකද්ද? ලින්ක් එක තියෙනවද? ගෝලයි කියලා ඔබලා බලනවා. එබුවාම වැටෙනවා Zoom එක open වෙලා this meeting start at 6 pm කියලා issue එකක් නැහැ. ඒ වෙලාවේ එබුවාම වැඩ කරේ නැත්නම් ටක් ගාලා ඔෆිස් එකට කෝල් කරගෙන මම ඔෆිස් එකේ හිටියා අද ගොඩ දෙනෙක් හදාගත්තා. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි ක්ලාස් ෆීස් පෙන්ඩින් එක නෙමෙයි පුතේ. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ වැරද්ද. අර ඔෆිස් එකේ accountant කෙනෙක් ඉන්නවා, තව වෙනම අයියලා ඉන්නවා. අර bank statement එක බැංකුවෙන් එන්න ඕනේ. ඇවිල්ලා ඒක බලලා ඒ පුතේ හැමෝම එකම මේ ක්ලාස් ෆීස් එකනේ ඩිපොසිට් කරන්නේ. බැංකුවෙන් එන්නේ නැහැ කවුද දැම්මේ කියලා. ඒක ටැලි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මැක්සිමම් පැය 24ක් යනවා. සමහර දෙමාපියෝ දැන් කතා කරලා කියනවා මේ මම දැන් අප්ලෝඩ් කරේ අනේ අප්ලෝඩ් කරලා දෙන්න මේ ඇප්‍රූව් කරලා දෙන්න බැරිද කියලා.
ඉතින් පුතේ ඒකේ මොනවා හරි ඉෂුව එකක් ආවොත් දෙමාපියෝග කියන්නේ නැහැ නේ ඒවට. නේ ඒගොල්ලන් ජොබ් එක වැඩ කරන කට්ටියට තමයි අතින් සල්ලි දාන්න වෙන්නේ. මොනවා හරි ඉෂුව එකක් ආවොත්. ඒ නිසා දෙමාපියෝන්ගේ ළමයින්ගේ අපිලිවෙල කමට ඉන්ස්ටිටියුට් එකවත් පිළිවෙල අනුගමනය කරන දෙමාපියෝ දරුවෝත් පලි නැහැ. ඒ නිසා මම කියලා තියෙන්නේ එහෙම අපිලිවෙලනේ. දැන් දෙමාපියොන්ට ළමයාගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් වෙලාවක් වෙන් කරන්න බැයි නම් ඇයි පුතේ ඉතින් මොකටද ඕගොල්ලන් හදලා තියෙන්නේ? හරි. ඒ නිසා එහෙම වෙලාව නැහැ කියන්න බෑ. හරි. ඒ නිසා මේ ඉන්න පිළි දැනුත් දාන්න දැක්කනේ. හරි. වෙනවා දැන් ක්ලාස් එක මේ right. වෙනවනේ දැන් ඩිස්ටර්බ් වෙන තාලේ ක්ලාස් එක. ඔච්චර කිව්වත් හරියන්නේ නැහැ. බෑ. right. ඒ නිසා පුතේ හොඳ පිළිවෙල අනුගමනය කරන කට්ටිය කමක් නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ එහෙම හිතන්න පුතේ. හරිද? හැම දෙයකම වේලාසනේ. සමහරවිට තව සෙට් එකක් ඉන්න බලමු තව චුට්ටකින් එනවා. මොකද්ද? ඒ 6ට තමයි ඩිවයිස් එක ඔන් කරන්නේ. එතකොට අප්ඩේට් වෙලා ඔන් වෙලා ඔක්කොම කරලා එනකොට 6යි කාලයි. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? පන්ති මැද්දෙන් ඇවිල්ලා සර් මම දැන් ජොයින් වුණේ. මම කොච්චරක් ඉඩ තියන්න ඕනේ. එතන මම උගන්වන එක පැත්තකින් තියලා එයාට ඉඩ තියෙන ගානේ තියන්න ඕනේ එයාගේ අපිලිවෙල නිසා. ඊපස්සේ අර LMS එකෙන් නැතුව ලින්ක් එක ඉල්ලන අයට පුතේ මේක සාමාන්‍ය ටීචර් කෙනෙක් ගාව ලැප් එකක් තියෙන මෙතන. ඒතකොට ලැප් එකේ අර ටච් පෑඩ් එකේ ලින්ක් එක දාගෙන හරි අමාරුයි. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් කලින් පන්තියයි මේ පන්තිය අතර විනාඩි 5ක් තියෙනවා. ওই විනාඩි 5 තමයි අපි වොෂ්රූම් ගිහිල්ලා මූණ පොඩ්ඩක් හොදාගෙන මොන හරි දෙයක් කාලා ටක් ගාලා ඊළඟ ක්ලාස් එකට රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්නේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මහන්සි පාට පේනවනේ. හැබැයි අර අපිරියල් ළමයි මොකද කරන්නේ? ගුරුවරුන්ට ඒ විවේකය ලබා දෙන්නෙත් නැහැ. ඒකයි පුතේ හරියටම කියන්නේ හැම දෙයකම වේලාසනින් ගානට සූදානම් වෙලා තියන්න. එතකොට පැය 24ක් යනවා නම් හරිනම් 6 වෙනිදා අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට 7 වෙනිදා වෙද්දී අප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. ඕක කරන්න බැරි නෑ පුතේ හැමෝම කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න හැමෝම ඒ තරහට කරන වැඩක් නෙමෙයි පුතේ. ඕන නැත්නම් ඔන්ලයින් මෙච්චර ළමයි විශාල ප්‍රමාණයක් කළමනාකරණය කරන්න බෑ. හරිද? ඒ නිසායි අපි කියන්නේ එහෙම අපිලිවල ළමයි දෙමාපියෝ ලයිව් වෙන්න එපා. ඒ ඉෂුව එක හදාගත්තට පස්සේ ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩින් එක බලන්න. එතකොට හරියන්නේ පුතේ. නැත්නම් හරි අමාරුයි කරගෙන යන්න. හරි. දැන් හැමෝම බලන්න. Are there any new students පුතේ? Can you use your raise hand option? අද මලුතෙන් අපේ raise hand දාන්න පුතේ. හරිද දෙව්මි. පුතා අලුතෙන්ද පුතේ? ඕකේ. අලුතෙන් නෙමෙයි. හරි. බලන්න පුතේ. ඔබ සෙනාරි පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුතේ. කොහමද හැදුවේ ඔයා මේක? පුතේ? හැදුවා මොනවද යාළුවා ඒක පෙන්නන්න පුතේ ආයි දැක්කේ නෑ. නයිස් good. ලස්සන හදලා තියෙනවා. පුතා ටැමිල් ක්ලාස් එකේ ඩාන්ස් එකක් දැම්මනේ පළවෙනි දවසේ. අයියෝ ඒකනේ ගම කනවනේ පුතේ නේ. ඕකේ සෙනාරි පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුළුවන්ද? අර අනිත් අය වගේ හැමෝම මොකද ගුරු නිවසේ ක්ලාස් වල අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ඔන් කරන්න ඕනේ පුතේ. ඔව්. හරි. Sir, from my second device only, sir, I'm on my video. From the first device, sir, I'm on my video. මම දැක්ක පුතේ ඒක. right. හොඳයි සෙනාරි. සෙනාරි ඉන්නවා මෙතුන්දි අලුතෙන්ද? ඈ? හරි සෙනාරි low hand කරගන්න පුතේ. okay සෙනාරි welcome to the science class. right? okay. low hand කරගන්න පුතේ. and can I know how many sites for the past lessons? පුතේ පැති කීයද බලන්න පැති. කොලේ ඉඳන් from the beginning මේකේ ඉඳන් 1 2යි. Sir, is it with the decorating or? Yeah, with decoration. 6 sides. Like so 6 sides. Six sides. Right. Okay. 6 sides. 6.5. Well, have you? 6 sides. Right. Okay. 6 pages. Mean with every new students, please leave 12 sides. පැති 12ක් තියාගන්න. CR පැති 12ක්. CR පැති 12ක් තියාගන්න. ඔයා එපා ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ අලුතෙන් ආපු අය CR පැති 12ක්. හරි. බලන්න පුතේ අද දැන් ඔන්න විනාඩි 10ක් විතර ගියා ඔයගොල්ලන්ට අර LMS එකේ ඉෂුව එක කරන්න එපා කියන්නේ. ඒ නිසා ආයේ කරුණාවෙන් ඉල්ලනවා ඒ අදත් group එකේ රීසන් දාලා තිබ්බ අය අද දැන් වීඩියෝ එක හරි බලයිනේ ආයේ එහෙම වෙලාව නාස්ති කරන්න එපා. විනාඩි 10 ඔයගොල්ලන්ට ආයි දෙන්න බෑ අපිටයි පිළිවෙල අනුගමනය කරන යාළුවන්ටයි. නිසා එහෙම ටයිම් එක නාස්ති කරන්න එපා කියලා ආයි කියනවා. හරි. අනිත් දේ තමයි අද තව කොටසක් අඩුයි. ඇයි ඒ? ටර්ම් ටෙස්ට් නිසා. හරි. ඔව්. Sir,
Oh, Sir, term test. tomorrow is our Independence Day. What? Tomorrow is our Independence Day. Our mean what? May. Because අපේ පන්තියේ නිදහස් දිනය. මොන පන්තියේ? Maybe. Why when the exams end? Ah. Sir, ours is on Friday because we have extra subjects as PTS and Sir, Sir, science Mari. paper is very easy. Right. Sir, Science is very easy. එහෙම මාර හරි හරි මට දැනුයි තේරුනේ. Okay. Independence Day කියන්නේ exam එක ඉවර වෙන දවස. I don't have Independence Day. I Yes, have sir. Independence Week. පෙබරවාරි 4 නෙමෙයිනේ. නෑ සර් හෙට. No, sir. Children's Independence Day is February 4th. Good. Very easy. ආහා ඒක I කියන්නේ. don't have Independence Day. I have Independence Week. Good. Right. බලන්න පුතේ. හොඳයි ඔයගොල්ලන්ගේ අදහසුත් මම බැලුවා මේ කැලෙන්ඩරේ වැරදිලාද කියලා Independence Day. හරි බලන්න. Now පුතේ every new students please leave 12 sides and write a subtopic. Everyone. Excuse me, sir. Yes. Yes, Sir, Pute. can you remember in the last week I told there is a boy who called you a microorganism? Yes. He's in our class now. Never mind. Okay. පවුනේ. එයාට පේනවා නම් කමක් නෑ පුතේ. Right. For functions of the plant leaves no පුතේ. We discussed about all the plant. We finished the plant leaf parts, right? Okay. Now write putte a subtopic. A subtopic write putte. I think we put numbers. Sir, homework. No numbers. Just write a subtopic. Black pen. Parts of a flower and diversity of flowers. Black pen putte. හැමෝම date එක දාන්න අද. Date එක දාන්න. Black pen එක ඔයාගේ. Homework බලන්න නැද්ද? බලන්න ඕනේ පුතේ. ඇයි black pen එක්කෝ? අමතකුණා? පරිස්සම වෙන්නද? පරිස්සම. ලියන්න. Parts of a flower and diversity of flowers. ලියන්න. ඔව්. Parts of a flower and diversity of flowers. පුෂ්පයක කොටස්. පුෂ්පයක කොටස් සහ පුෂ්ප අතර විවිධත්වය. පුතේ ඔවින්ද අර අයියට කතා කරන්න අර කැතුළේ ඉන්න. පුතේ අර අයියට කතා. Right, parts of a flower and diversity of flowers. Right. Okay. දැන් අද තව කොටසක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඇයි අද ඇවිල්ලා නැත්තේ? exam නිසා. Term test. Right. නෑ එහෙම ඒව නැහැ. Write down. Right. Okay. Sir, Yeah. sir, we don't have Independence Day. We have Independence Week. Independence Day. Okay. No, we don't have Independence Day. We have Independence Week. Week. Because holiday. It started from today. Good. Excuse me, sir. Yes. Our Independence Day is on Friday. Friday. හරි ඒක කමක් නැහැ පුතේ. ඕගොල්ලෝ හොඳයි. We started Friday. Right. We started today. හරි බලන්න දැන් ඕගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ? මේ හොඳයි ඕගොල්ලෝ ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා දැන් අද තව කොටසක් ඉන්නවා. ඇයි ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා නැත්තේ? විභාගෙ නිසා. හරිද? ඔව් විභාගෙ නිසා මං කියන්නේ පුතේ එහෙම කරන්න එපා කියලා මං හැමදාම කියනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තුව මොකද්ද? හැමෝම ස්ටයිල් එකක් වෙලා පුතේ. ඒක මොකද්ද? ලබන සති එක්සෑම් එක නම් මේ සති ඉස්කෝලේ යන්නෙත් නැහැ, පන්ති යන්නෙත් නැහැ. අරමුණ මොකද්ද? ඔව් අවුරුද්දම කරපුවා එක සතියෙන් පාඩම් කරන්න. ඒක හිතන්නවා බැරි වැඩන්නේ පුතේ. එන අපරාධනේ අපි මාසෙන් මාසේ ඕගොල්ලෝ ක්ලාස් ෆීස් ගෙවලා ඇවිල්ලා අපිත් මහන්සි වෙලා ඉගෙනන්නේ. අන්තිම මාසේ උගන්වනවා. ඕගොල්ලෝ අන්තිම සතියේ පාඩම් කරනවා විභාගයට යනවා. එහෙම කරන්න බෑ. ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඒ වගේ කට්ටිය බය වෙනවා. අම්මෝ මේක කොහොමද කරන්නේ? අරමයි මෙයි පුතේ සබ්ජෙක්ට් එක කීයක් තියෙනවද? බය වෙලා දන්න ටිකක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා එදිනෙදා පාඩම් කරන්න. එදිනෙදා පාඩම් කරනවා කියන්නේ එකක්, රිවයිස් කරනවා කියන්නේ තව එකක්. හරිද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් සඳුදා ඉස්කෝලේ ගියාම නැත්නම් හෙට ඉස්කෝලේ ගියාම විභාගේ පේපරයක් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ලියනවා, ලකුණු වෙනවා. ඒකට මැරීගෙන විශේෂයෙන් මැරෙන්නේ නැහැ පුතේ ඒකට. ඒ කියන්නේ එදිනෙදා පාඩම් කරනවා.
එදිනෙදා පාඩම් කරපුව අමතක වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. එච්චරයි. රිවයිස් කරන්න පුතේ මං කියලා තියෙන දේ අද ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් එකට ආවා කියලා ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ. ක්ලාස් ඉවර වෙලා තව එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් ඉවර වෙලා රැයට පැයක් බලාගත්තාම ඇති. නැත්නම් උදේට පොඩ්ඩක් කලින් නැගිටලා නැත්නම් ඉස්කෝලේ ටිකක් වේලාසෙනින් ගිහලා පොත පොඩ්ඩක් පෙරළුවාම ඇති. ඇයි? පාඩම් කරන දෙයක් නැහැ. පාඩම් කරලා තියෙන්නේ රිවයිස් කරන්න තියෙන්නේ. අන්නේ මට්ටම ඕනි පුතේ 6 දී කමක් නැහැ. සමහර අඩුපාඩුකම් තියාගෙන ඇති. මට 7 දී නම් ඒ ක්වොලිටි එක තියෙන්න ඕනේ හැමෝගෙම. හරි. එදිනෙදා පාඩම් කරලා තියෙන්න ඕනේ. right. බලන්න පුතේ. එතකොට right. Sir, can we get the printed books now? right. මොකද්ද පුතේ? හරි. Sir, can we get the workbook and the paper book? What පුතේ? Yes. I will let you know your Sinhala paper book is still preparing. I think it will take at least 1 week. සමහර කට්ටිය ඔක්කොම එකට ගන්නවනේ පුතේ. ඒකයි චුට්ටක් හෝල් කරලා තියෙන පොඩි කාලයක් දෙන්න. ටක් ගාලා පොත් ටික දෙනවා පුතේ. හරි. Right. Okay. Now we are discussing about the flower. Now write පුතේ. Put a blue color point and write. Put a blue color point and write. Yeah. The main function of flower is to produce fruit. The main function of flowers is to produce fruit. හරිද සනුක? අයිනේ සනුක? Right, okay. The main function of flowers is to produce fruit. We know that. Right? Flowers are converted into what? To fruits and vegetables. Right? Then what happened to the seeds inside the fruit? So put another blue color point and write the seed inside the fruits. The seeds inside the fruits. The seeds inside the fruits produce new plants. Yeah, Puteh. I lost connection. What did you write after the topic? These two sentences, Puteh. The main function of flower is produce fruit. Next point, the seeds inside the fruits produce new plants. New plants. Right. Okay. Yes. Oh. Right. But then Puteh, we have to know the structures of plant parts. So right, put a blue color point and write. Yes, Puteh. We learned those stigmas and everything in grade 5. Yeah. In your environment subject. Yes, for ENV. Right. Ban. Good. Ensa ogan lazy Puteh. Balanna mehema liyanna. Now put another blue color point and write. Right. Following diagrams. Following diagrams. Oh, hey, mukadda? Yes, sir. Following diagram shows. Following diagram shows. Excuse me, sir. Oh, following Sir, diagram blue shows color the yeah. Sir, Following. I joined now because I had another class. How many Okay. pages? You have to leave do I with need to do? four rules. Four rules. Okay, sir. Look at it. Following diagram shows the main parts of a flower. Following then join එකයි පුතේ rule හතරක් තියාගන්න. Following diagram හතරක් නෙමෙයි පුතේ හයක් විතර තියාගන්න. හයක්. 6 leave 6 rules and write. Following diagram shows the parts of a flower. 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 Right. පුතේ මට හේතු දැම්මද ඔයගොල්ලෝ තිසුමි, ෂෙනාල් ගණිත දිවයිස් එකනේ. සස්මිත, සන්දිල් කොයි ජනුලි. Why is there me? සස්මිතද කොබ පේන්නේ නැහැ නේ මට. Ah, සස්මිත sir, හරි. there are two Sasmitas. Sir, Shanal sir, food. Sir, Shanal. I know. Asand. Right. So I think there are two Sasmitas. Yeah. GNI 911 27 කවුද පුතේ? ඔයාගේ නම නැහැ. Don't turn off the video again without my permission. Everyone again put the reason why you are not turning on video. And some student there is no any GNI number.
it is very tough to mark your attendance පුතේ. අයි අපි අමාරුවේ දාන්නේ පුතේ. GNI number එක දාන්න අලුතෙන් ආපු එක කමක් නැහැ. 9 පිටිපස්සෙන් එක I put my දාලාම තියෙනවා. DNI number. Good පුතේ. Right, okay. Now you must have the ability to draw a flower and names the parts, right? Okay. So now we are going to discuss about the parts of a flower. Parts of a flower. බලන්න පුතේ. එනිසා ඕගලන්ට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ මලක් ඇඳලා කොටස් නම් කරන්න. මේ අයියෝ සර් ඔකක් මොකක්ද කියලා අඳිනවා නේ මේව. මලක් ඇඳලා කොටස් නම් කරන්න. very simple. නේ? ඕන්නම් දානවා මෙහෙම කෑල්ල. මෙහෙම නැට්ටක් දැම්මා, මෙහෙම දැම්මා. පොලයක් දැම්මා. ලේසිනේ. But that is grade 2. Sir, that looks like an omelette. Omelette, okay. Thank you. Omelette Yes, එකනේ. sir. Omelette with spinach leaf. Right. මේ තියෙන කහමද? A red omelette. Right. ඒ මාරියන්නේ නැහැ පුතේ. Right, everyone draw with me. Now, මාත් එක්ක අඳින් පුතේ පොත මැද්දට වෙන්න because we need some spaces in the both side to name the parts. පොඩක් පොඩියට අඳින්න පුතේ. So first මෙහෙමයි. textbook එකේ තියෙනවා පුතේ ඒකම අඳින්න එපා. textbook එකේ කොහොමද තියෙනවනේ චුට්ටක් වෙනස් කරලා අඳිමු. Excuse me, sir. We got our science new textbooks. Good. Yes, sir. Then that is We good. do got, sir. Right. බලන්න පුතේ. එතකොට now this is the external appearance of a flower. This is the internal appearance of a flower. In here, we take a cross section. Cross section means we need to take a knife or blade and divide it into two. මැද්දෙන් Sir, we පළලා. did that on grade Right. Yes. මේක දැන් අඳින්න එපා පුතේ. මොකද මේ බලන්නකො. Right. මාත් එක්ක අඳිමු. මෙහෙම පුණිය පුතේ මෙහෙම අඳින්න. මෙන්න මෙහෙම වාස්යක් වගේක් අඳින්න. Yes. Right. අඳින්න පුතේ. ඒ මොකද අද්ද ගන්න? මාත් එක්ක අඳින්න ගොඩක් වෙලා දෙන්න බෑ. මට අඳින්න. අඳින්නේ. ඔව්. right පාට කරන එක පස්සේ කරමු. දැන් ඇඳ ගන්නකො. මුලින්ම කොටස් ටික අඳින්න පස්සේ පාට කරන්න ඕගොල්ලෝ. Excuse me, sir. yes පුතේ. කියන්න පුතේ. Sir, I have a very mysterious question, sir. I am not sure whether sir is great for science or sir is great for art. Wait for Sir art. did art or science? This is just a simple diagram. right You හැබැයි ඔයගොල්ලෝ thought science that පුතේ you did art. science වල diagram ඇඳලා diagram අඳින්න art පුළුවන් වෙනවා පුතේ. ටිකක් නේ. අපිට දැන් තියෙනවා මේක digestive system එක අඳින්න තියෙනවා. Excuse me, sir. yes Sir, can you tell after writing the subtopic? you have to leave 6 rules පුතේ and draw the diagram. good right now I am naming the parts. First name the parts, then you can color it. now name with me. මම නිකන් පාට කරේ ඔයගන්ට ඔළුවට පැහැදිලිව යන්න ඕන නිසා දැම්ම ඕගොල්ලෝ දැන් පාට කරන්න එපා පුතේ. මාත් එක්ක name කරලා ඉමු. බලන්න ඊතල ගහන්න පුතේ මේ පාත් එකටයි මේ පාත් එකයි
Then this one. Oh, ratu පාට පෑනේ. මේ ඩයග්‍රෑම් එකම තමයි පුතේ. මේ තියෙන ස්ටිග්මා, ස්ටයිල් ඒක තමයි. But this one is known as stigma. Stigma. Style. Then ovules, ovary here, style. මේ පොඩ්ඩක් වෙනස් මම දෙකම ගන්නම් පුතේ. Ovary. Ovary. Then these are ovules. Ovules. And this is the female parts of the body. Actually පුතේ the sexual organ of the plant. හරි. ආර සයිකෝ පුතේ ඒක කරන් දෙන්නේ බෑ. Right. So the sexual organ නේ ලිංගික අවයවයේ මොකද්ද ශාකයක? මල. දැන් අපේ ගැහණු පිරිමි කියලා වෙන් වෙන්නේ there is a sexual organ. But in the plant also that is what? Flower. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙහෙම ත ගැහණු ගස් පිරිමි ගස් කියලා තියෙන කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? මලේ ව්‍යුහයෙන්. Now we name the parts. These are the female parts. Some flowers bearing two organs පුතේ. සමහර ගස්වල දෙකම තියෙනවා පුතේ. ගැහණු කොටසක් තියෙනවා පිරිමි කොටසක් තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන මේ වගේ එකක්. සමහර ගස්වල තියෙන්නේ only the male parts. So we call it male flower. පිරිමි මලක්. And some only these four parts. So we call it මලේ දෙන්න මේක බලන්න පුතේ. මෙන්න මෙහෙම කෑල්ලයි මේ තියෙන මේ රේණු කියන්නේ. රේණු තමයි පිරිමි කොටස. සමහර මල් වල රේණු නැහැ. මේ කෑල්ල විතරයි. සමහර මල් වල රේණු විතරයි. එහෙනම් පිරිමි මලක්. අන්න එහෙම තියෙනවා. Right, one. Yes. දැන් සමහර කට්ටියට ඉගෙන ගන්නවා මොකද්ද ගස්වලත් ගැහණු පිරිමි තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ගස්වල කොහොමද ගැහණු පිරිමි අඳුරගන්නේ? පිරිමි නම් කලිසම් අඳිනවා ගැහණු නම් ගවුම්. ගස් ඇඳුම් අඳින්නේ නැහැ නේ පුතේ. එහෙම බෑ. Yes, we need to identify what පුතේ? We have to identify the structure of the flower. Then we can decide the gender of the plant. නේ? Sir, excuse me, sir. Sir, Yes. Sir, මම මේ පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා ලියලීද්දි මේ data ඔව්. ඉවර වෙලා හරි පුතේ මේක ලිව්ව ඔක්කොම රූල් 6ක් ඊට පස්සේ මේක ඇන්දේ. excuse me, sir. Yes පුතේ. You said that we can see if the tree has male flowers, if it's a male tree. If it has female flowers, it's a female tree, sir. Is it like that? Yes. Actually, you said there are many male flowers and female flowers in a tree, no, sir. But There are many female flowers and male flowers in a tree, no, sir. So, isn't there a mix in the tree, sir? yeah, some plants it has both male and female parts. Then who is it? What is the tree? Is it a female or a male? No. That is also another type. Because it bearing all the two genders. එහෙමත් තියෙනවා. මිනිස්සු වගේ නෙමෙයි පුතේ දෙකම තියෙන ගසුත් තියෙනවා. මේ වගේ. So gynoecium mean female part. So we first name the female parts. Why? Because I කියන්නේ ladies first කියලා. Ladies එක නම් කරා. It's gynoecium, sir. Yes, gynoecium, gynoecium, anything. Now, what do you do? Right. Why is it in? Excuse me, sir. Excuse me, sir. What about it? I'm audible, sir. My signal is so I have to turn off my video, sir. Or your Yes, video but, gets stuck, sir. Okay, pute. Then hurry. But No, sir. Still lagging, sir. So I'm turning off my video. yeah, you can turn off your video, pute. That's okay, right? Okay. Now we are naming the male part. The male parts are these two. sir එකම පාට මේ female ඉන්නවද? Again, pute. Oh, සමහර ඒවල දෙකම තියෙනවා පුතේ. එහෙම තියෙනවා. ඒ ගස්වල හැටි. Sir, I can't. Sir, we should draw again. What? No need to draw again. Name the same diagram, right? Okay, sir. Here, this part,
Anther and filament. Anther and filament. This is anther. Then filament. Filament. F අකුරෙන් පටන් ගන්න filament. සර් ෆිලමන්ට් බල්බ් වගේ. ඔය වගේ තමයි filament. MENT පුතේ. MENT. Filament. And these are known as the male part. So androecium. Here, this is known as androecium. Gynoecium and androecium. Gynoecium and androecium. And here these are only Sir, the bottom male and parts, female parts. the Bottom parts had name put it. Right. And there are other parts that not belonging to the male or female organs, but the main parts. This one and this one. Right. So sepals and pedicel. Sepals and pedicels. Sepals, pedicels. සර් නටුවට නේද පෙඩිසෙල්ස් කියන්නේ? Pedicel. සර් නටුවට නේද පෙඩිසෙල්ස් කියන්නේ? ආමතේ? නටුවට නේද පෙඩිසෙල්ස් ඔව් කියන්නේ? නටුව. Sir, did we name every single ring of the flowers? Yeah. Those This the is the petals. Look at the two petals, sir. Hmm? The petals. The petals. Thank you. මට ඕනම කෑල්ල මගේ අර No petals. ඕනම කෑල්ල මගේ අරුණානේ. දැක්කහම පේන මේක. Sir, is it a male or female organ? මේකද ස්ටෝක් කියලා කියන්න පුළුවන් එකක් ලියන්න පුතේ හොඳයි. ඒක flower stalk කියලා කියනවා. then sepals හරිනේ මේ petals. මල් පෙති. petals. මේ pedicel එකට තව නමක් තියෙනවා පුතේ මොකද stalk. 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 Right. හරිද net me? ඇයි මෙහෙම ඉන්නේ? හරි. Right. අයියෙන් කිය. Feathers. Right. බන්. ඇයි? Vegetative propagation මම කලින් කියා දෙනවා. ප්‍රශ්න මම වෙනම කියා දෙනවා. Good පුතේ බලන්න. So, here. බලන්න පුතේ first you have to draw the diagrams but ගොඩක් වෙලාවට පුතේ ඒගොල්ලෝ අඳින්න කියන්නේ ඇඳපු එක නම් කරන්න තමයි කියන්නේ. හැබැයි එකපාරක් හරි ඇඳලා තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි දැන් ඇඳේ. Right? So you have to remember first the female parts. Why? Ladies first. No? So, okay. Man, style, not style, stigma, style, ovary, and inside it, it is ovules. But if the exam asks what are the three main parts of gynoecium, what are the three main parts of gynoecium? You have to write only stigma, style, and ovary, not ovules, because ovules are inside the ovary. Ovary කිව්වම ovules උත් අහු වෙනවා. But we can name it separately, right? Okay. So male parts, it consists with two subparts, anther and filament. Anther and filament, right? And it is known as androecium is the male parts. දාන්න පුතේ male කියලා. This is the male part. Sir, I have no space. දාන්න පුතේ කිට්ටුවෙන්.
තව ටිකකින් මම කියන්න මෙහාන පුතේෂ්. ඕගොල්ලෝ දැම්ම නෙමෙයි මම කිව්වට පස්සේ මම කියන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා අහන් ඉන්නකෝ. මොනවද? දැන් ඕගොල්ලන්ගේ notes හදලා තියාගන්න. මම notes බලනවා. පොත ඕනේ. අද මම කෝල් එකක් දෙන්නම්කෝ හරි. ඇයි එපා බෑ. මම අහනවා මොකද පොත ආවේ නැති වුණොත්? එතකොට අම්මා කතා කරගෙන ගියට පස්සේ හරි. බෑ. එතකොට Sir, is the recording? යා ඕගොල්ලන්ට මේ අලුත් LMS එක එනවා. ඒකේ notes upload කරාන්ට තාම ඒක check කරන ගමන් ඉන්නේ. හැබැයි එතකොට notes complete අයට ඒක upload කරන්න ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. PDF කරන්න යන වෙලාව විතරයි. හැබැයි note incomplete අයට පාට කර කර ඉඳලා රූප අලවන්න තියෙන ඒවා අලවලා මේ videos බල බල note ලියලා ඒ කියන දවසට upload කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මොන දැම්ම මම කියලා තියෙනවා. කොයි වෙලාවක science විතරක් නෙමෙයි ගුරු නිවසේ එන හැම subject එකකම. ඒ නිසා දැන් කියලා තියන්නම් මම ඒක සූදානම් වෙලා ඉන්න. හරි. මේ ඩයග්‍රෑම් එකත් මම බලනවා දැන් නෙමෙයි මම කියන්න. හරි. ඔව්. ඔව් පුතේ. නෑ එකයි තියෙන්නේ. මම මේක වෙනම ඕගන්න කියනවා දාන්න ඕන විදිහක් දැම්ම දාන්න එපා. මම ක්ලාස් ඉවර වෙලා මම ඇඳපු එක දානවා ෆොටෝ එක ගෲප් එකට. ඊට පස්සේ අදම දාන්න ඕනේ ගෲප් එකට. දැන් නෙමෙයි. මුලින්ම ගුරාගේ ඒවා ඊට පස්සේ ගෝලියෝ ටික දාන්න ඕනේ. හරිද? ගුරු ගෝල. දැන් නිකන් පෙන්නන්න බලන්න පුතේ නිකන් රැන්ඩම්ලි නිකන් බලන්න. නිකන් පෙන්නන්නකෝ බලන්න නිකන් මම නම් කියන්න කිව්වොත් වෙලා වෙනවා පුතේ නිකන් මම බලන්න. හොඳයි. පෙන්නන් ඉන්න බලන්න පුතේ. මම නම් කියන්න යන්නේ නැහැ වෙලා යනවනේ පුතේ අපිට වෙලාව ගොඩක් මදි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම නිකන් බලන්නකෝ සමහර අය නිකන් දැනට ඇඳපු ටික පෙන්නන්න. දැනට ඇඳපු ටික පෙන්නන්න. right. හරි. ක්ලාස් ඉවර වෙලා දාන්න ඕනේ. හරි දැන් පාත් දාන්න පුතේ. ඔයගොල්ලෝ තාම අඳිනවනේ. right. now we have to yes. This is what පුතේ. This is not a cross section. This is the external appearance. බාහිර පෙනුම. කො මේ තියෙන stigma මේ මේක උලින් බලමින් පුතේ පොඩ්ඩක් වෙනස්නේ අපි යන දෙකට වඩා. Yeah, because there is a great variety. හරි. මේ තියෙන පුතේ the most attractive parts of the plant is the flower. They differ greatly in size, smell, shape and color. අපි ඇන් දෙක වගේ මල් නෙමෙයි පුතේ. තව ඉතින් මේ වද මලක් වගේ එකක් නෑ ඇන්ද. තව එක જાති ඒවා තියෙනවා. මේක බලන්න. එතන මේකේ where is the stigma? Here, these are the stigma. These are the stamen. So where is the filament? Filament එක තමයි පුතේ අර කූර වගේ යන්නේ. මෙන්න මේ කෑල්ල filament එක. බලන්න. නම් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේක stamen එක, මේක filament එක. හරි. Right. And this is the style. At the end of the style, and here there are style කියන්නේ මේ කෑල්ල පුතේ. And here there are 3 stigmas. අපි end එකේ කීයක් තිබ්බේ? එකයි. මේකේ 3ක් තියෙනවා. And these are stamens, male part. This is the female part. And here inside the flower that is what? Ovary. ඩිම්බ කෝෂය. මේ තියෙන ඩිම්බ. seeds එනවා පස්සේ පුතේ. ඒ කියන්නේ මේ ඩිම්බ කෝෂය actually after producing fruit what happened? Ovary turn into fruit and ovules turn into seeds. ඔව්. ඒ මලෙන් තමයි ගෙඩි හැදෙන්නේ. දැන් කිව්වේ මම කලින්. මලේ අනිවාර්යෙන් ගෙඩියක් තියෙනවා කියන්නේ ඒක කලින් මොකද්ද? මලක්. එතකොට මලේ තියෙන මේකට කියන්නේ ovary ඩිම්බ කෝෂය. ඒක තමයි ගෙඩිය බවට පත් වෙන්නේ. අපි කන්නේ කැම තියෙන්නේ ඒකේ. Ovules are turn into seeds. Ovules තමයි මොනවා වෙන්නේද? බීජ බවට පත් වෙන්නේ. Right. මේ කතාවක් තියෙනවා. Right. And here this is what? This is the external appearance පුතේ. Same. මැදින් කපලා නැහැ. To observe the other parts, we have to cut it. Right? Okay. Now we have to discuss the part one by one. So පුතේ මෙහෙම ලියන්න. Put a blue color point and write after the diagram. Blue color point. Right. පුතේ අර switch එක දාන්න. දකුණු පැත්තෙම කෙරවල. fan එක. Right. Flower shows දකුණු පැත්ත කෙරවල. Flower shows great diversity among Sir, is it a blue them. point? Flowers shows great diversity among them. Flowers shows great diversity among them. Flowers shows
a great diversity among them, but right onto that, but they have a common structural plan. But they have a common structural plan. But they have a common structural plan. They have common structural plan. There are great diversity, but common structural plan. පොදු මූලික ව්‍යුහයක් තියෙනවා. හරිද? Right. බලන්නකෝ. Right. Then put a blue color point and write a typical flower. What's the meaning of typical pute? Here, like this. We observing various kind of plants and we drew a diagram including all the parts. අපි එක එක જાතියේ මල්ව අධ්‍යයනය කරලා හැම මලකම තිබ්බ කෑලි අරගෙන තනි එකක් අඳිනවා. හයිබ්‍රිඩ් කරලා වගේ. හරිද? අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ මොකද්ද? Typical flower. So write, put a blue color point and write a typical flower consists of the following three parts. කමන්නේ. වෙනම හරි එකටම හරි ලියන්න. A typical flower consists of the following three parts. Okay, Dilruk, Sevindu, යුගති පේන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. රනුජ ඉන්නවනේ. කවුද පුතේ GNI 911යි 27 වගේ නම් මොකද්ද පුතේ? මයික් ඔන් කරලා කියන්න බලන්න. 911යි 27. කවුද? ඔයින්න බලන්න කවුද කියලා බලන්න. හරි. බලන්නකො අනිත් අය ලියන්නකො. ඔව්. මොකද? හරි. බලන්න පුතේ. Okay. හරිද නිමේෂ් දෙන්නේ නිමෙත්. Can you turn on your video? Okay. විමුක්ති අලුතෙන් නෙමෙයිනේ පුතේ. පුතා you are not a news don't know පුතේ. Excuse me. Right. Okay. Have to put the GNI number. දෙවින්දගෙත් නැහැ. හරි බලන්න. Excuse me, sir. I Yes, disconnected. Okay. What did you say, sir? What you wrote in last පුතේ? Flowers show great diversity Okay, Bhute. Now we write in the same sentence. A typical flower consists of following three parts. Now write the three parts one by one. එකයට එක ලියන්න පුතේ. Sepals, petals, gynosium and androecium කියලා දාන්න. ඔව් මැද පහට පහළ ලියන්න. පොත මැද්දේ පල්ලෙහාට පල්ලෙහාට. පළවෙනි ප්‍රධානම කොටස තමයි sepals. හරිද? අර කොළ පාටට තිබ්බේ. Sir, are we supposed to discuss about this person here, sir? What පුතේ? Are we supposed to discuss about this three personalities, sir, again and again? Yeah, separately. Three separately, right? Have to discuss it again. So, Check the sepals, petals, gynosium and androecium. Gynosium and androecium. Nice with it. Blue color point, yes. Good. Imash Myconella. Right. මොනවද පුෂ්පයක ප්‍රධාන කොටස් තුන ඇහුවොත් මේවා ලියන්න ඕනේ. Sepals, petals, gynosium and මොකද? දැන් වාට ඉන්න බැරි ඊට පස්සේ බලන්න එතකොට. කෙලින් බලන්න මගේ දිහා බලන් ඉන්නේ. හරි. Okay. Then බලමු. Now we have to discuss them separately. So now write a subtopic black pen sepals. ලිව තුනම ලිව පුතේ. කො? හරි. දැන් කළු පෑන නෑනේ බලන්න. ඒ කළු පෑන්නේ නැත්තේ? නෑ. මේ ඔයා කෙලින් ඉන්නකො. කෙලින්. Right, sepals. මෙහෙම ලියන්න. Put a blue color point and write. No, put it. Wait. Sepals and put a dash or put a blue color point because we are writing the main functions of these parts, right? Because other details are in your dash එකක් දාලා නිල් පාටින් ලිව්වත් කමක් නැහැ. නැත්නම් පල්ලෙහෙන් point එකක් දාලා ලියන්න. Right? Because other details are in your textbook, no? Right? Okay. බලන්න පුතේ. පෙන් ඉන්න හැමෝම. පුතාට තියෙන සැප. කොහොමද පෙන්වන්න බලන්න පුතේ. හොඳයි. අර බලන්න. Nice. පුතා ඉන්නවනේ. නංගි Tata kane. ඒක. හරි nice. පුතා හොග්වර්ට්ස් වල නේ ඉන්නේ පුතේ.
ඔයාගේ මොකද්ද පුතේට කියන්නේ? Harry Objects. Potter. Yes. Harry ඔයාගේ Potter. okay right nice. කියන්නේ එහෙම තමයි නංගිලගෙන් වැඩ ගන්න ඕනේ. එහෙමද? නෑ කැමැත්තෙන් හරි ආදරේට. Okay. Right. ඔය අද ස්පෙෂල් මොකද අද ස්පෙෂල් අවුල මොකක්ද? ඔය මේ තියෙන්නේ ඒ මොකක්ද ඉතින්? වැලන්ටයින්ස් ඩේ. නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා වැඩක් නැහැ හැබැයි. වැඩක් නෑ. ඉතින් වැලන්ටයින්ස් ඩේ කියලා මොකද හැමරෙන්නේ? Today is Valentine's Day. ඈ? Yes, sir. Valentine's Day today. මෙම වැලන්ටයින් ඩේ කියන්නේ ඉතින් පුතේ ආදරවන්තයින්ගේ දවස. ඔයගොල්ලෝ දන්න එකක්නේ කපල්ස් පිරිමි අය ගෑනු ළමයි. ඒ වගේ පුතේ අම්මා තාත්තා කියන්නේ ඒත් කපල් එකක්. ඊට පස්සේ අපි අම්මයි කියන්නේ ඒත් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ආදරවන්තයෙක්ගේ දිනේ කියන්නේ මේ ලව් අෆෙයාර්ස් විතරක් නෙමෙයි. මම දැක්ක අද හිටියා ගොඩක් ළමයි අම්මලාට දුන්න දීලා තිබ්බ එක මොන හරි ප්‍රසන්ට් දෙන්නම ඕනේ නැහැ ඉතින්. අර මොන හරි දෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒකට හැම දැන් සතෙක්ට ආදරෙයි නම් ඒත් එහෙම තමයි. ආදරය කියන්නේ ඒකද? සර් හැමදාම වැලන්ටයින්ස් ඩේ න අපිට. එන හැමදාම වැලන්ටයින්ස් ඩේ. නෑ ඉතින් මේ Google එකේ හැමදාම වැටෙනවා ඉතින් මේකේදී අද ඒක වැටෙනවා. හරි. මොන හරි දවසක් තිබ්බොත් වැටෙනවා. හරි. බලන්න Google එකේ ඉන්නේ Windows එකේ. Valentine's Day, sir. Okay, same to you. Same to you. Right. Balan. Now write Pute. Now we are going to write the functions. So after writing staples, write this blue pen. Protection of flower buds. Yeah. Oh, it's right. Podi Indian. ඒති. නෑ පුතේ පොයින්ට් එකක් දාලා ලියන්න පුළුවන් නැත්නම් staples කියලා දාලා dash එකක් දාලා ලියන්න පුළුවන් නිල් පාටින්. Protection of flowers bud. Flowers buds. Protection of flower buds. Pute. Yeah, the flower buds are protected by what? Protected by the staples. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා flower bud කියන්නේ පොහොට්ටු. මොකද වෙන්නේ පුතේ? පොහොට්ටු සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වහගෙන ඉන්නේ කවුද? By the staples. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා නෙළුම් මල. නේ නෙළුම් මලේ මොකද වෙන්නේ? අපිට මේක පිපෙන කාලේ ඉන්න බෑ මොකද කරන්නේ? උප්පනවා. උප්පනවනේ හරි. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම අදිනකොට මොකක්ද දෙන්නේ? That is the staple. ඒ කියන්නේ එයා ඇයි ඒක වහගෙන ඉන්නේ? Because it protecting the bud. Until it grows well. Yes. ගොඩක් ඒවා එහෙමයි පුතේ. හරිද එමාට? එමාට ලියන්නේ නැත්නම් මොකද කරන්නේ? එමාට එන්න යන්නේ කොහෙවත්. Right. බලන්න. So if they ask what is the function of the flower staple, you have to write protecting the flower bud. Mal pohottu ආරක්ෂා කිරීම. Right. Now petals. Black pen petals. නෙන් පුතේ කළු පෑනේ ලියන්නේ petals කියලා. And put a dash or blue color point. හරි. Yes. What did you write of the putting staples, petals, Yes, Pute. and Android point? Yeah, you have leave 4 rules, Pute. Leave 4 rules. Then put black pen petals. Petals and put a dash. Now we are going to write the functions of the petals. හැමෝම බලන්න පුතේ මම බලන් ඉන්නේ. petals වල බලමු. අපිට මලක් දැක්කහම වැඩිලා කැපිලම පේන තැනනේ. මල් පෙති. So ලියන්න. We know that. පුතේ mic off කරගන්න. petals are ලියන්න එපා පුතේ. පුතේ මෙරූන් කවුද? මෙරූන්ද? මෙහුරුන්. Can you turn off your mic? GNI 09477. නම හරිද පුතේ ඔයාගේ? මහුන්ද? නම ඔෆ් කර මේ mic off කරගන්න. Right. So පුතේ the colorful part of the flower we know that is petal. And what is their function? There are two main functions. So write first function, attract insects for pollination. We have to discuss what is pollination. We'll first write it with it. Attract insects for pollination. Attract insects for pollination. That is done by what Pute? By the petals. Attract insects for pollination. Balloon pollination කියන මොකක්ද කියලා වෙනම, but it attracting insects towards the flower.
because they like the colorful things. So if it is colorful, Sir, yes, some flowers attract insects and kill them, sir. yeah, එහෙමවත් තියෙනවා. Right? Okay. Sir, can you say the sentences again? Attract insects for pollination. Next point. So my Protect- favorite flower is the lotus flower. Yeah. Protect the internal parts of the flower. දෙවෙනි function එක ඒකෙම ඊළඟ point එක ලියන්න පුතේ. Protect the internal parts of the flower. කමන්නේ. dash ඊළඟ dash එක පුතේ. Protect the internal parts of the flower. Protect the internal parts of the flower. Right? So protecting the bud is done by sepals. Then by petals is totally protecting whole structure of the flower. මුළු මලම ආරක්ෂා කරන්නේ කවුද පුතේ? මුලින්ම කවුද? sepals. වහගෙන ඉන්න හැබැයි sepals මල දිගනට පස්සේ පුතේ චූටි වෙනවා. ඊට පස්සේ මල ආරක්ෂා කරන්නේ කවුද? By the petals. It protecting all the internal parts පුතේ. නිකන් මලක් අරන් බලන්න පුතේ මලේ සම්පූර්ණයෙන් වහගෙන ඉන්නේ කවුද? නිකන් ඇඳුම් ඇඳලා වගේ වටේට. ගලවන්න පුළුවන් by the petals because it's protecting the internal parts. Sir, Right. Sepals, you know the Sir? yes පුතේ. Sir, මේ sepals වලට පස්සේ කිව්වේ මොකද්ද sir? මම sir මේ current එක හරි පුතේ ගිහිල්ලා sepals ආවා. පස්සේ පුතේ rule හතරක් තියාගන්න. Then you have to watch the recording and complete it. You have to leave පුතේ at least leave 6 rules. Okay, Leave sir. 6 Sir, rules. if we take the petals out of නෑ පොඩේ පස්සේ වැඩ flower, දුන්නාම යන්නේ. වැඩ මග යනවනේ. sir, ඇයි? sir, වතුර බියෙන් ටක් ගන්න. වතුර බොන්න දැන් හයිට් ගන්නද? වතුර බියෙන් ටක් ගන්න. හයිලයිට් excuse නෑ. me, ඔව් පුතේ. ඔව්. sir, if we remove the petals of a flower, does it die? I don't know what happened පුතේ. Mostly it damaged the plant flower පුතේ. Yes, sir. Yeah. Angin ko video on kan. So Pute, you know the about the sepals, right? Some fruits or vegetables after producing or after turning into fruits or vegetable, it remains the sepal in the fruit or vegetable. Can you give some examples Pute? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගෙඩියක් හැදෙනකොට sepal එක හැලෙනවා. හැබැයි සමහර එළවලු පළතුරු තියෙනවා. කෙනෙක්ව. So like tomato, මොනවද? Tomato, තව guava, apple. ඇපල් වල නෑ නේ පුතේ. තව මොනවද තියෙන්නේ? බ්‍රින්ජෝල් තියෙනවා නේ පුතේ. මොනවද? බ්‍රින්ජෝල්ද කියන්නේ වම්බටු වලට. Sir, Sir, බටු වලත් the chili. මෙහෙම තියෙන කෑල්ල. ඒ මොකද්ද? ඒ සේපල් එක. Sir, what about the chili plant? chili also correct. then පුතේ තව තියෙන මැංගුස් වල දැකලා තියෙනවනේ. අර කෑලි හතරක් Yes, තියෙන එක. It's my favorite. හා? ඒ වලත් තියෙන capsicum yes. brinjal, sir, brinjal. yes. සමහර වෙලාවට ගෙඩිය හැදුනට පස්සෙත් සේපල්ස් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. Sir, jambu. නෑ එහෙම නෙමෙයි මැංගුස් ෆෘට් එක. right. Sir, okay. jambu ගත්ත හැකිද? ජම්බු වල තියෙනවද පුතේ? නෑනේ තියෙනවා. තේරෙන අපේ ඉස්කෝලේ ගහක් තියෙන ඒක මල් තියෙන ගොඩාක්. අමල් ඇති ඒක අර සමහර මොනවද ඔව් මේ ස්ටේපල්ස් උනාට පස්සේ මෙන්න මේ කෑල්ල ඉතුරු වෙනවා ගෙඩි හැදුනාට පස්සේ සර් ඒක නේද අර මේ මොකද්ද ජම්බු ගෙඩිය උඩම තියෙන්නේ. ඔව් ජම්බු එකේ උඩ මේකද පුතේ ඒක වෙන්නේ නැති මට මතක නැත්නේ හරියට ඌරු වගේ තියෙනවා නිකන්. එහෙනම් ඒක ගන්න පුළුවන් ඒක තමයි සර් ජම්බු ගෙඩියක් දැකලා නැහැ කාලේ. ඒක මොනවද Right. about mangosteen? mangoes okay the bottom parts are sepals right okay now pute we have to write about androecium so write and the next part black pen androecium kya dana pute I gave gift to mom good pute happy valentine day same to you right so I have a signal problem fix it soon right right Lian pute androecium we know that there are two main parts for the androecium anther and filament anther kiyanne paraga daniya sinhalen paraga nipadawanawa the white color or the powder pute that is known as pollen ඒ කුඩු කුඩු වගේ තියෙන මලේ අන්න ඒව තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ paraga The yellow one.
Yeah, yellow also have පුතේ. Yellow, orange like that. අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. හරිද? Right. So now we have to know about the functions. So put a dash of blue color point and write production of pollen. That's the main function of the male part. Production of pollen. Production of pollen. Parag. Production පෝලන් කියන්නේ මොකද්ද? පරාග පුතේ පරාග. අර සුදු පාට මලේ ගෑවෙන්නේ කුඩු කුඩු. සර් දැන් සර් අර ආත්ත ගස්වල මල් අරගෙන ගානවනේ. ඈ? සර් ආත්ත ගස්වල අපි ගාන්න ඕනේ නේද? මොනවද පුතේ? අපි ආත්ත ගස් පරාගණය කරන්න. ආව්ව පරාගනේ බලමු මොකද්ද කියලා. pollination. හරි අපිටත් පුළුවන්. බලන්න ඊට පස්සේ and here පුතේ there are Excuse me, different sir. shapes. Yes. Right. So I have a big question about pollination. What say? I have a big question about pollination. Wait පුතේ. After discussing the pollination you can ask. Right. Now write the next part. Okay, Genosphere. sir. හරිද පුතේ? Production Yes, of sir. pollen. Okay. Production of pollen. Then write පුතේ genosium. Genosium කියලා දාන්න. Genosium. And write the, we know that there are three main parts. මේ බලමු පුතේ genosium එක විතරක් ඇඳලා stigma, style, ovary. But ovules, if there are three parts, don't write ovules. You have write ovary. So these are the genosiums, right? Female part, genosium. Right. Then write පුතේ what is the function? Production of seeds. Production of seeds. හරිද සගිත්ම okay ලිව නේද? Okay ලියන්න. Production of seeds. හරිද පුතේ? අඳින්න ඕනේ නැහැ ලියන්න. Production of seed කියලා දාන්න. Production of seeds. එමාඩ් මොකද කරන්නේ? Okay ජනෝද්‍යා. Okay. Yes. Right පුතේ. මට පේනවා ඔක්කොමලා පේන්නේ ඉන්න. ඈ? මොනවද? මේවද? මේක ස්ටිග්මා එකයි අපි ඇඳ වගේ. මල් පෝච්චිය වගේ. හරි පුතේ we discuss all the main parts and their functions very easily. ඔබන් කාගාවද මලක් නැද්ද? මලක් හොයාගන්න. එදරනේ? Excuse me, sir. You are in desert. එහෙමද? Excuse me, sir. Yes. May production of I can from the Production of seeds. ඔබන් වද මලක් එහෙම හොයාගන්න නැද්ද කෙනෙක් ගාව? අරන් ඉන්න බෑන් තියනවනේ. Sir, we are in a desert where there is no water. Right. Yes, I put the cactus flowers. which only has cactus. No. We are the cactus plants. What? We are the cactus plants. Cactus plants. Okay. ඔබ රෙස්ටෙන් දාන්න බෑ දැන් මලක් අතේ තියෙන කට්ටිය නැද්ද? අවස පූජා කරපුවායි නැද්ද? Sir. අරන් ඉන්න බෑ. අරන් ඉන්න බෑ. ගේන්න බෑ. බලන්න මේ පුතා ගාව ෆ්ලවර් එකක් තියෙනවා. ඔන්න බලන්න ෆ්ලවර් එකක් තියෙනවා ලස්සනයි. Now name you have to name the parts. මේ මොකද්ද? Middle finger. පෙන්නම ෆ්ලවර් එක. දැන් parts මේ මොකද්ද පුතේ? දන්නේ නැහැ that's a stigma. No? හරි. Nice flower good. Sir, can ඇත්තනම තියෙනවද? Right. I have a flower. Right. Come on. Can you name the Excuse parts me, පුතේ? sir. You have to name the parts පුතේ. Name Kesia. Little පුළුවන් විදිහට නම් කරන්න බෑනේ කො. අනේ නම් කරන්න බෑ. Turn on your mic පුතේ. Mic. Right. බලන්න පුතේ ඔය. These are petals. Petals. පුතාගේ ඇඳුම සුදු පාටින්ද පේන්නේ. Okay, nice. Petals තමයි ලොකුවටම පේන්නේ. And stalk also there no පුතේ. petiole. Yes. No? Right. පුතේ කෙලින් ඉන්න. හොඳයි. ලස්සනයි. ඔගිට තාත්තට පෙන්නන්න. හරිද? ඔව් අම්මට හරි පෙන්නන්න එතකොට හරි. Right. ඔබන් මෙතන. ඕ නැද්ද? එහෙනම් අතුස්සන් ඉන්නේ. පුතාද මල?
හොඳයි පුතා මල් වගේ ඉඳ එහෙම කියනවා නේ පුතා මලක් වගේ යහපත් ඒ නිසා පුතා තොස්සන් හිටියා මාව බලන්න කියලා හරිද නිස්සාර නික බලන්න පුතේ හා ඉතින් ඒකෙත් ගොඩක්ම තියෙන මේ තියෙන පුතේ ස්ටිග්මා නෝ these are stigmas ස්ටිග්මා ගොඩක් තියෙනවා මේ බල හයිටම බලන්න වෙනවා පුතේ ටියුබ්ම බලන්න වෙනවා දෙකක් තියෙනවා නයිස් පුතේ good nice ඒක පැලුවාම බලන්න පුළුවන් අපිට ovules and all the things තව කාගාව තියෙනකෝ බන් යුගති ලොකු මලක් තියෙනවා යුගති ගාව හොඳයි yes nice okay ඒක හොඳයි පුතේ ඒක අපිට petals විතරයි පේන්නේ කුමලි right that also good but we can only observe petals බඩේ තියෙන මල right හොඳයි තව කාගාවක් තියෙන්නේ යුගති කොහෙද යන්නේ පුතේ පාඩම් කර කර යනවද yes yes what පුතේ දෙව්මි yes මොනවද මලක් තියෙනවද you not nice good dance එකක් දානවද අද okay හරි පොත නෙමෙයි තව කාගාද මලක් නැද්ද සර් මගේ ළඟ තියෙනවා. ඈ කමන්නේ මේ ඔක්කොමලා මල් තමයිනේ මේ ඔක්කොම මල් තමයි examples for flowers right nice බලන්න නෑනේ සර්. අපේ Yeah. staples නෑ. හරිද nice පුතේ අසන්න අපේ staples නෑ නේද? staples නෑ කමන්නේ Sir, we have legs. yeah your ears are staples staples nice පුතේ හරි නටුව තියෙනවද නටුව කොයි හරි නෑ නටුව තමයි කකුල් දෙක. නටුව තමයි කකුල් දෙක Sir, yes පුතේ තියෙනවද I bought a gift. flower Check my video. බාත් පුතේ ඉන්න බලන්න කලින් අවුරුද්දේ කරපුවා තිබ්බා wait grade 7 lesson explanations එකේම නෙමෙයි මතක ගන්න parts of the ඔක්කොම තියෙනවා පුතේ parts ටික ඔයගන්න ඉංග්‍රීසි වලින් නෑ සිංහලෙන් තියෙන බං parts ටික බලමු අත් පස්සේ ගන්න පුතේ මේකේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ කරන්න තියෙනවා මම ඉස්සරහට කියන්නම් හරි ගන්න Sir, I have a shoe flower. බලමු පුතේ amazing grade 7 English medium practicals මේකේ තිබ්බා flower එකක් තියෙන parts of the flower in plants කවිත්‍ය Sir, put there. Mommy, Mama, Girls National School from Mumbai. I'm grade 7. I'm type Abhiman Sir. You are using grade 7 science favorite class. Today I'm discussing grade 7 English science first period. Class diversity. You must show me some practice of using ගන්න parts of the flowering plant. This is very hot. It's too small, but you can see it. This is very hot. And this is the part. This is the part.
තිබුණා පුතේ මගේ ඇති වෙන එක. Was that? This is so beautiful. Yes. Yes. What is that? Yeah, this is stunning. This is stunning. This is so beautiful. This is right. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ නම් කරන්න ඕනේ කොබන් කාගාවත් තිබ්බා කිව්වේ? බලමු. රෙසෙන් දාන්න බලන්න පුතේ. වද මරක් තිබ්බා කිව්වේ කාගාවත්? ආ මේ. Can you name the parts on Ellie? පුතා ඇඳන් ඉන්නේ ඒ වගේම පාට එකක්. කොබන් දෙකම ගන්න බෑ? බලන්න පුතා ලස්සනයි. Right, nice. කොබන් on Ellie. Can you name the parts පුතේ? Name the parts පුතේ. You can refer the book, never mind. Name the parts. These are petals, and this is stigma. This is This is Style. filament. Filaments, yes, filaments. This is anther. The internal parts. Yeah, you cut it, no, Bhute? Good. Nice. Then what are the internal parts of the flower? This is Ovary. little ones are ovals. Ovules, yeah, ovules. And this is ovary, and this is style. These are sepals, and this is stalk. Stalk. Good. Nice. ලස්සන තිබ්බ පුතේ. දැන් cross section එකකුත් ගත්තා කොහොමයි ටක් ගාලා නේ. හරිද? right. බලන්න. හරිද පුතේ ඔක්කොමලා? හරිනේ. දැන් එහෙනම් මලක් ගත්ත වෙලාවක බලන්න පුතේ. හරිද? parts ටික. හරිද? okay. Yes, all is well. Nice. මල හොඳට පුළුවන් කියලා තමයි පෙන්නේ. නේ? හරි. okay. Right, now we can move to the other part. Right, we finished the flower part. තා මොනවද තියෙන්නේ පුතේ? ආයෙ තියෙනවා fruits. දැන් හැම එකම කතා කරන්නේ ගහේ කොටස්. We discuss ගහේ. ගඟේ නෙමෙයි ගහේ. So we discuss about the leaves, then stems, then පුතේ flowers, roots. තා මොනවද තියෙන්නේ? ලියන්න black pen එකෙන්. අපිට පුතේ අපි ලිව්වේ නෑනේ අරක. මොකද්ද? What is pollination? Pollination e පොඩ්ඩක් ලියමු පුතේ වෙනම. So put a red star and write with your blue pen. රතු පෑනෙන් කරුවක් දාන ඉපාටින් ලියන්න. මාතෘකාවක් ඕනනම් දාන්නකො pollination කියලා ඉන්න ඔබ. පරාගණය. පොලි මම පෙන්නන්න. බන්. right. දාන්නකො sub topic එක pollination. සිංහලෙන් කියන්නේ පරාගණය. අහලා ඇති ඔයගොල්ලෝ ලියන්න. pollination පරාගණය. ලියවපති sub topic එක ලියන්න. And put a red star and write with your blue pen after writing ලියන්න නැද්ද? pollination ලියවද? pollination. right මෙහෙම ලියන්න පුතේ. Put a red star and write with your blue pen the transfer of pollen to a stigma. The transfer of pollen to a stigma is known as pollination. The transfer of pollen to stigma. Yes, Pute. Sir, do we need to buy hard this for the term test? Yes. Is this some simple? Right. The transfer of pollen to stigma, it is known as pollination. Balum. The transfer of pollen to stigma is known as pollination. Make and මොකද්ද? මේම බලන්න පුතේ. This is the male part. Right? And this is the female part. I don't write this sentence. Yes, Pute, write it. For flower.
What පුතේ? Sir, can you repeat from the transfer of pollination to stigma over flower? Now, like this, the transfer of pollen to stigma. The transfer of pollen to stigma is known as pollination. It's known as pollination. සිංහලෙන් කියන පුතේ pollen වලට පරාග, stigma කලංකය. පරාග කලංකය මත තැන්පත් වීමට තමයි කියන්නේ pollination කියලා. පරාගණය. Here, this is the male part. අඳින්න පුතේ ටක් ගන්න. Roses. So under the sentence, sir? Yeah, under the definition. පුතේ මොකද? One පුතේ. So, yes. Sir, can you tell the definition of pollination again? The transfer of pollen to stigma. The transfer of pollen to stigma. The transfer of pollen to stigma. Excuse me, sir. Andini Pute, yes. Sir, what about if we remove anther and put panther? Both are rhyming words. Enter and panther. Okay. Pink panther. Pink pen. Right. So what is pollination? It is not. Yeah, this is the pollination. Inside it, it has pollens. Then pollens are transferred to stigma. This process is known as what? Pollination. හරි. පරාගණය කියන්නේ ඒකයි. බලන්නකො අපි දැන් ලිව්වේ pollination. ඉතින් පුත් කියන පැට. හරි. එපෙතවනේ. Right. So, පරාගණය කියන්නේ මොකද්ද? This is the androecium, male part and the female part. Right? බලන්නකො. Sir, can you show the diagram again? Yeah. I can show the May diagram. May diagram. Sir, do we need to draw it? It's not a part of that sentence. Okay. Okay. Right. Sir, do we need to draw that? අනේ පුතේ ඔව් දැන් මම වෙලා දුන්නේ. අඳින්න ඉක්මනට. Right. Right. But so actually deposit, the pollens are deposit on the stigma, that is known as pollination. We know that to produce new members, two organisms should combine together or cross together. No? The male part and the female part should mix to produce new members. We know that. We also have what? Father and mother. Ne? අම්මා තාත්තා කියලා දෙන්නෙක් හිටියොත් තමයි අලුත් ජාතියක් හදන්න පුළුවන්. හරිද? Right. එතකොට ශාකවලත් එහෙමයි. It also need two things, male and female, to produce new offsprings. Because after this process, what happened? The pollens are moving to the ovary and it cross each other. Then it producing seed. So when germinating seeds, what happened? It producing new plants. No? It means new members of the same species. එකම විශේෂයේ අලුත් පැල හදලා දෙනවා. ඉතින් පුතේ මං කියවනේ අලුත් කට්ටිය එනවා නම් ජීවී ආකාර දෙකක් ඕනේ. පිරිමි සහ ගැහැණු. ඒ ලෝකේ හැටි. හරිද? ඉතින් ගස්වලත් ඒ වැඩේ වෙනවා. මොකද්ද? Here the anther or the pollen is the male part and ovary is the female part. But finally after the process of pollination, the male and female parts mix together and it produce seeds. Seeds mean putte new members, no? Yes. Reproduction. Sir, I have one question. Ask putte. Sir, anthurium also having no anthem? Yeah, putte. It also have the parts, anther and all the things, but little bit different, no? When ask putte. sir. Right. Okay. What? හරිද පුතේ ඇන්දද? කො ගෝසිත ඉන්නවද? පුටුව විතරයි තියෙන්නේ. කො පෙන්නේ නැමෝ.
Sir, still coloring. Hurry up, puthe. Keisha, I can't see you. Sir, finish. I have drawn. Good. Have to finish this lesson as soon as possible. So hurry up, puthe, everyone. Right. No need to color it. Good, puthe. Right. Gagani. Right. Ban puthe. Okay. Now come. කලර් කරන එක පස්සේ කරන්න දැම්මනේ දැන් පුතේ අපි මේකේ බලන්න ටග්ගා සබ් ටොපික් එකක් ලියන්න පුතේ ඊපස්සේ පාඩම ඉවර කරන්න පුළුවන් තා පොඩි කෑල්ලයි තියෙන්නේ ලියන්න පුතේ black pen එකෙන් diversity of fruits and seeds ටග්ගා ලියන්න diversity of fruit and seeds diversity of fruits and seeds yeah a subtopic diversity of fruit and seeds diversity of fruits and seeds diversity of fruits and seeds so what are fruits puthe palaturu seeds bija නැත්නම් පළ සහ බීජ දෙකක් හොඳේ fruits and seeds බලන්න බලන්න පුතේ මේ තින් අපි අර Q එක ලියන්න put the blue color point and write fruits are formed by the flowers. Then first point. Fruits are formed by the flowers. Fruits are formed by the flowers. Fruits are formed by the flowers. Actually, flowers are converted into fruits. Right? හරිද මෙතුන් GNI number මුකුත් නැහැ. නිකම්ම මෙතුන් විතරයි. second name එකක් නැහැ. අනිත් දවසේ දාගෙන ඕනේ. හරි channel ගේ GNI විතරයි. ගුරු නිවස ඉන්ස්ටිටියුට් විතරයි. there is no number. එහෙනම් බෑ ඉතින් පරණ ළමයි තියෙන්න එපා පිටු. හරි බලන්න දැන් දාන්න එපා. දැන් දාන්න ඕනේ නැහැ බලන්න. then so පුතේ right. Then what happened? Fruits are formed into fruits are formed by flowers. Then another blue color point. Seeds are found inside the fruits. Clear? Seeds are found inside seeds beej seeds are found ilang point ibute seeds are found inside the fruit seeds are found inside the fruit seeds are found inside the fruit and right on to that seed produce new plants ban lasana katawa seed produce new plants ඒකටමද ලියන්නේ ඒකටම පුතේ so this is the reproduction of what plants seeds produce new plants right seeds produce new plants okay there is a story no pute here this sentence pute this one what is the story first the male part pollen is transferred to stigma then when the stigma and the ovary and the pollens are mixed together it turn into seeds then the flower is totally converted to fruit then inside the fruit it is seeds then after germination of seeds what happened with it producing new plants pollens ගිහිල්ලා stigma එකේ වැටෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ pollen එක ගිහිල්ලා ovule එකත් එක්ක mix වෙන්න ඕනේ mix වෙලා ඒක වෙනවා මොකද්ද seed එකක් වෙනවා seed එක පැලවුනහම අලුත් පැලයක් හැදෙනවා ලස්සන කතාවක් තියෙනවා right that is the process of reproduction of plants right then තව තියෙනවා පුතේ ඊට පස්සේ අර methods වගේක් තියෙනවා මොනවද කොහොමද මේ සාමාන්‍යයෙන් නිකම් ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්න බෑ පුතේ ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්න මේකක් තියෙනවා හරිද ඊට පස්සේ බලමු food dispersal කියලා තියෙනවා පුතේ අපිට fruit dispersal methods තියෙනවා ඔව් ඔගේ තමයි ලබන සතිය අපි මේවා ගැන කතා කරන සමහර අය ගාව ඇති කියනවා නම් අරන් එන්න මොනවද මේ හොර කියන ඒවායි ගම්මාළු කියන ඒවායි තියෙනවා නම් අරන් එන්න ඔන්ලයින් කට්ටිය ගාව තියෙනවා නම් ගේන්න දැන් තියෙනවා පුතේ හරි සනුක ලබන සතියේත් බලමු සනුක ගාව තියෙනවා නේ ඒක මාරු අනිත් දවස් උඩ දාලා බලමු හරි ලබන සතියේ ගේන්න පුතේ නියමයි ගම්මාළුත් තියන ඔයන් එන්න Sir, that is the helicopter. Excuse me, sir. පුතේ Sir, that is the helicopter one. yeah helicopter there is a helicopter and a rocket Flower shall I show? what putte
I have a flower. Shall I show? Okay, putih. What flower? Ko putih? Avati. Sir, I think Yugati. Ko putih Yugati? So I it can't- will be Uda. Okay. Putih, that is nice flower. Ban putih. That is a Okay. paper flower. Yeah. Excuse me, sir. Yes. Sir, I have a question. Ask putih. Sir, earlier you were talking about the new LMS. What putih? You were talking about the new LMS, right? Yes, putih. Sir, I went to the website. It says we are coming soon in 76 days. Where putih? The website? 76 days? I don't know whether it's showing 70 days putih. There is no any time duration for that. Still processing. There's a counter. Then Yes, putih? So, sir, there's a countdown. we are getting the new LMS on the 30th of April. No putih කොහෙද ගහලා තියන්නේ මේ තිබ්බද site එකේ නෑ Yes, sir. I just searched up buruniverse.lk on the Google search engine, and then the top link it says that. I went there, and it actually Don't type W. දාලා දැන් Extra W. Sir, there's only 2 W's. Sir, there should be 3 W's. ගුරු නිවස There are In the www. මේකනේ පෙන්නන්නේ පුතේ No, there's only two on the W's. search engine it says, on the search engine it says, www we are coming it will go down 76 days. yes What? right මේ time ටිකයි ඔක්කොම ටික තියෙනවානේ මම දැන් දැක්කේ Sir, 76 days another. එහෙම නෑ ඉතින් ඒක තාම හදන ගමන් තියෙන්නේ Sir, we have to Sir, it's gonna take more than 2 months. 76 days ගියත් පුතේ මාස දෙකයි එච්චර වෙලාවක් යන්නේ අපිට අග්ගාල එනවා හරි But 2 months is big for us. yeah we are trying to launch it before 2 months right Sir, Oh. for me it's not Oh. coming. No. The countdown isn't දැන් coming. බලන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ අලුත් දැනට පාවිච්චි කරන්නේ www.guruniverse2024.lk හරි දැනට අරක normal එකේ පුතේ හදන ගම under maintain අපි ඊට කලින් දෙන්න පුළුවන් පුතේ හරි ඉවසීමෙන් ඉන්න හරි අපි Sir, හම්බෙන් my පුතේ ආයි LMS, it doesn't work. The the countdown office. doesn't count. call the office and fix the issue පුතේ right That meet on is tomorrow not an issue. then what issue That is not an issue. okay The countdown. right so meet on tomorrow පුතේ මම දැන් මම ඇඳපු ෆොටෝ එක දානවා අර මේ මොකේද මලේ මම දැම්මට පස්සේ ඕගොල්ලෝ දාන්න හරි මම දැම්මට පස්සේ ඕගොල්ලෝ දාන්න හරිද දැම්ම නෙමෙයි මම දැම්මට පස්සේ group එකට දාන්න මම දැම්මට පස්සේ එතකල් දාන්න එපා right පාට කරන කට්ටිය පාට කරලම දාන්න what Sir, not do we need to type our name? no not name are in my contacts with no need to put the names photo is enough so but only the parts of the flower not the whole knot right okay then pute teruwan saranai god bless okay goodbye welcome goodbye teruwan saranai god bless parana videos beluwada parana videos beluwada goodbye take care goodbye teruwan saranai okay right good night, sir. good night pute Good night, sir. okay Pini bye yes pute We need to send this one, right? yeah that one Okay. ඔයාම යන්නේ ඔමි මෙතනින් පොඩ්ඩක් yes පුතේ goodbye right okay ගෙහන්සා කොහෙද යන්නේ මේනෝ ඔමි ඉන්න යන්නේ ඔමි එන්න පුතේ ඔයා මේ ඔයාගේ නම මොකද සෙතුමි හෙට එනවනේ ෆිසික සෙතුමි එන්නේ නැද්ද එන්නනේ ඔයා එන්නේ නැත්තේ ඉංග්‍රීසි සයන්ස් වලින් පස්සේ ඉංග්‍රීසි කරමු හරි අද ආවනේ ඥානි සබ්ජෙක්ට් පාඩම් කරනවනේ අලගේ යාළුවෝ ඉන්නද කොහේ නෑ යාළුවා ගිහිල්ලා අද නෑ right okay පුතේ හැමෝම එන්න දැන් මොකද සොලියුෂන් එක ඔයාගේ මෙන්න බෑ කොහමද දැන් නෝට් එකේ පොත නැති වෙලා නේ පොත නැති වෙලා මොකද කරන්නේ
මොකක්ද ඔයාගේ ඔප්ෂන් එක? පොත ඈ? පොත හොයනවා. ගෙදර තියෙයිද පොත? තිබුණ නැත්නම් මොකද කරන්නේ? නෑ තිබුණ නැත්නම් සතියක් දෙන අලුත් CR පොතක් අරගෙන වීඩියෝස් දෙකක් බලාගෙන එන්න ඕනේ. මුලින් ඉඳන් වීඩියෝ දෙකක නෝට් බලන් ලියාගෙන එන්න ඕනේ. මුලින් පොත හොයන්න. පොත තියෙනවා නම් ඔයා බලන්න තියෙන මිස් වෙච්ච ටික විතරයි. පොතේ නැති ටික බලන්න, ඩේට් එක දාලා බලන්න දන්න LMS එකේ. නැත්නම් අහගෙන යන්නේ. පොත නැත්නම් පළවෙනි පාර්ට් එකයි දෙවෙනි පාර්ට් එකයි දෙකම බලාගෙන නෝට් එක ලියාගෙන එහෙම නැත්නම් මම කෝල් කරනවා ලබන සතියේ. ඔට්ටුයිනේ. දාන්න පහක්. අයිනේ